yes, but it's not. I'm looking for there's a real. I'm looking. There's Nobody another knows. argument. Yeah. There is nobody has found that mechanism yet. I don't think, but I think there is. I think one exists. I'm talking about Another mechanism than the biological. a way of actually proving causal links. A scientific proof of this. We hypothesize, we make the model, but we haven't proved the model for individuals. We've only said statistically this must be correct, but we haven't proved it for individuals. If it's true that they're so you want to prove if it's in generally or in a certain percentage, it's true that men wanna have control over on their biological status. Yeah, this is important in Holland because you have the social family model. Yeah. It doesn't matter who it is, it depends what the sort of characteristics they have. Yeah. It doesn't matter about biological. So if you could find a reason, a more clear reason why it does matter, then you'd have a strong attack against the social family. Yeah. Okay. Yeah. That's what I thought was saying. So and then you can find two directions. You could say, okay, it's just biological. You want your own blood, your own genes. And the other thing is to find another argument. This is the old argument. The other argument is about, I think, the responsibility is started from the conception. There is a complex argument, which is the same argument. You have a tree, okay? I have a tree there. If you pick it up and you put it somewhere else, it doesn't grow as well. It doesn't grow as well because all the things in the earth around it help it. And when it goes somewhere else, it has to completely adapt to present. Dat is de discussie. Maar ik denk dat ja, daar zit wel iets in, maar dat moet je dan meer specificeren. Dit is wat filosofisch gebracht, dus dan moet je meer zeggen van wat is dan precies die invloed van die biologische ouders. Wat is de meerwaarde daarvan? En volgens mij ligt daarin de keuze voor de verantwoordelijkheid. Dus dat je al direct vanaf de conceptie een verantwoordelijkheid hebt voor het kind. En dat je dat ja, dat je daarvoor moet kiezen en die keuze gaat samen met de conceptie. Dat is de makkelijkste manier om die keuze vast te leggen. Maar ik kan me toch voorstellen persoonlijk wel dat je kiest voor in een aantal gevallen een ander de ouder laat zijn dan de biologische ouder. Voor mij zit daar toch nog wel een ruimte tussen. Ik kan me wel voorstellen dat iemand de biologische vader is en toch niet de sociale vader, maar dan iemand zijn die daarvoor gekozen heeft. Dus als ik zeg van dat een kind because he's got it on the computer. Then over the next 2-3 days, we will get that. I'm just suggesting you liaise with the to refine his questions. Maar zoals hij zegt, absoluut, dan kan dat niet eigenlijk. Toch eigenlijk dat biologische ouderschap weer absoluut. I'm going to translate. You're going to translate. I'll translate into Spanish and a little bit into French. Yeah. Right. Julian has asked myself and Sam to put a bit of structure on the proceedings this morning. So what we're having he pedido que hagan un poco de estructura sobre lo que hacemos esta mañana. what we'll have this morning is a group presentation. That means vamos a hacer las presentaciones de grupo. One person from each group will come up and talk about various things. Una persona de cada grupo va a presentar lo que pasa. While we all have different issues to deal with, there's a lot of common issues. So we're trying to get a certain degree of commonality, common issues dealt with.
Entonces hay variaciones para cada grupo. Vamos a pasar por puntos en común para tener una comunidad de pensamiento comparativo. Pues. So while each person who's making the presentation will be free to say whatever they like, there are a number of issues we'd ask everybody to deal with. Cada persona puede decir lo que le da la gana sobre su grupo, habrá que decir ciertos puntos nombrados básicos. Yeah. Basically there are 5 points we would want everybody to deal with in the context of their presentation. Hay 5 puntos básicos sobre los cuales tratar. The first one we ask is give a brief outline of the situation in your country as regards legislation, practices, etc. El primer punto es dar una vista global de la práctica judicial en su país, o sea, cómo funciona el sistema judiciario. ¿Es de Holanda? ¿Quién? El que habla es de Irlanda. Irlanda. Esos dos son de Irlanda y esto es Frank y esto es Sam. Frank and Sam from Ireland. Yeah, okay. The second thing we'd ask you to do is give a brief history of your group or organization. El segundo punto es una historia breve de su grupo o su asociación. The third thing we'd like you to deal with is to tell us what are the objectives of your group or organization. La tercera cosa es de decir los puntos claves y las metas claves de su grupo o su asociación. The fourth thing we'd ask for is to describe briefly what we call your modus operandi, which is the method you use. Cuarta cosa es de describir la metodología de su asociación. Do you do such things as public protests, media, lobbying, etc.? Hacen protestas públicas, presentaciones con el gobierno, este tipo de cosas. And the fifth thing is we would like to know of any significant achievements of your group. La quinta cosa es de saber qué han logrado concretamente en su grupo a este nivel. In addition to that, we've drawn up a list of 5 questions which we think. ¿No quieres apuntar esto? Estoy memorizando. Okay. We've drawn up a list of 5 questions which we think could be answered by a yes/no answer. At least we hope they can be answered. Adicionalmente, han hecho 5 preguntas a las cuales se puede contestar sí o no. We hope. The first one is. Maybe it is. Okay, the first question is joint custody or sole custody the norm in your country? Y la primera pregunta es, ¿cuál es la norma en su país? ¿La custodia, la tuición compartida o la tuición sola? ¿Cómo se dice eso? Exclusiva. Exclusiva. Yeah. Second question is, are unmarried fathers treated differently from married fathers? Si las parejas casadas están tratadas de manera diferente de las parejas no casadas. ¿Ya? En relación con los hijos. En relación con los hijos, you mean in terms of children? In terms of children, yeah. Not money. Well, mainly legal. Mainly as regards children and the En father. mayoría de as los fathers. niños, o As sea, fathers. también plata, pero en As mayoría fathers, yeah. As fathers we're talking about, yeah. Third question is, are domestic violence laws used as a tactic against fathers in your country? Si la violencia doméstica está utilizada como una táctica en su país contra los padres. I would add to that attouchement sexual, sexual abuse. Okay, you could add in sexual abuse if you like.
Yeah. Because in France, that is actually what they use more than domestic violence at the moment. It's a fashion. It's fashion. And things like stalking. It's Okay. That's there to there. Okay. That's good. Yeah. Okay. Domestic violence and sex. O sea, también los abusos sexuales, o si no, cuando se mete tras la mujer mirándola y todo eso. Yeah, next. Okay. The fourth one is parental alienation syndrome, PAS, common in your country? Mierda. Inculcación maliciosa. Yeah. Si esto existe como concepto en sus países, siempre me olvido. A mí me parece que no es eso lo que dice. Es que para George, bueno, el síndrome de alienación parental es la palabra en inglés. ¿Pero se refiere a los hijos o se refiere a lo que sufre el padre? El padre que se ve, digamos, desposeído de su condición de persona y de padre. No sé si se refiere a lo que llama él la inculcación maliciosa, el apartar a los hijos del padre mediante lavados de coco. Bueno. No, pero es que es interesante saberlo. Es interesante y o se refiere a lo que sufre el padre. Question d'aliénation des pères. Je veux dire que des enfants de pères, que les enfants ne veulent plus voir le père parce que les mères ont fait des choses. Comment est-ce qu'on dit ça en français normalement? Enfin, ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale en anglais. Ouais, ils prennent un peu, mais ça je comprends. Il y a un mot, mais je ne sais pas. Yeah. But what do you mean by common? You're talking from the experience of your group and the people you meet. Are you aware of it? I mean, ¿Por qué no le dice que defina la alienación parental? La defina. Right. When we cover that, we will define it. Right. Okay. Nous allons définir ça au moment où on fait ça. Yeah. Okay. And the fifth one is, do you have family courts or tribunals dealing exclusively with family law? ¿Tienen o no tienen cortes, tribunales que tienen que ver exclusivamente con la familia o son las cortes, los tribunales normales que se ocupan de esto? Est-ce que vous avez des... Bon, vous les avez en fait en France, des tribunaux exclusifs pour les familles. Those are the questions. That's it. So what we're hoping is that people will confine themselves to not more than 20 minutes. I think that would be the maximum we could allow anybody. Solamente 20 minutos para cada grupo, pasando por estas cuestiones. Y así vamos a terminar, bueno, a las 2:30 y vamos a conversar un poco sobre eso mientras, creo. That's basically the structure. Who starts? You start. Well, you're going to give a presentation yourself as well? Yeah. Oh yeah. I think so. Oh yeah. But everybody, every group. Do you want to start? Can Frank start, as we have? I don't mind. You start, yeah. Since I'm standing here. Yeah. Okay. Start. Sam, here we have me. Show off your T-shirt there, Sam. This is parental equality. Equality for all. That's it. Igualdad parental. Basically, I'll just take those 5 questions and give you the answers as they apply to Ireland. First of all, is joint custody or sole custody the norm in Ireland? Sole custody is still the norm. O sea, si la norma es de tuición compartida o exclusiva, en Irlanda la respuesta es tuición exclusiva, es la norma. As regards the unmarried fathers, they are still treated differently from married fathers, though they have made some gains in recent years. Los padres no casados están tratados de manera bastante diferente, aunque se ha logrado algunos avances en esto en Irlanda en los últimos años. The question about domestic violence and now sex abuse allegations. Domestic violence laws are widely used
la violencia doméstica y los abusos sexuales se utilizan bastante en Irlanda como motivos de alienar a los niños de sus padres. And I think we can say that sex abuse allegations are being used. It's only now coming out. Ahora creo que se puede decir que en realidad los abusos sexuales también se utilizan, pero solamente se consta ahora que en realidad eso es un dato significativo. ¿Es que te has comprendido? Oui, oui. As we got parental alienation syndrome, it's quite common, very common in our country. El síndrome de alienación parental es muy común en Irlanda. And perhaps just to define that. Parental alienation is one parent influencing the child so that the child turns against the other parent. Que influye al niño a rechazar el otro padre. Yeah. Usually it's the mother, in vast majority of cases. En la gran mayoría de casos es la madre que hace esto. Okay, now just to get back to the situation in our country is briefly that, the final question, is that? The final answer to the final question about courts and family tribunals. Our cases are all dealt with in what are the normal courts, which deal with all kinds of issues. En el caso de la Irlanda no tienen tribunales familiares, sino pas de tribunaux especiales. There are no specialized family judges even? No. So the judge, one judge does economical affairs and just... yeah, what they have is you could go to a court sitting and you find the judge spend 2 hours dealing with traffic offences, drunk driving, burglaries. And after that, custody of then custody of children. The only difference is that for the family law cases, the public are not allowed in. They're held in camera. La diferencia es que el público no está permitido entrar en el tribunal en el caso de... But then I want to know, is there public pronunciation in some way? No public pronunciation. Is it not in your constitution? No. Or is it just practice? It's What do you mean public pronunciation? You mean is there a written judgment somewhere? Well, public can hear or see or read the pronunciation. No, nothing at all. And it's not theoretical nor practical. Pública tampoco. Enfin, il n'y a pas de possibilité que la public ait accès à ça en Irlande. Right. The situation in Ireland is that divorce has only come into Ireland recently, 2 years ago. Ahora, el divorcio en Irlanda solamente ha venido hace 2 años, porque antes tenían unos pases de separación por iglesia. So you're going to explain that. Up to that we had what was called judicial separation. Separación judiciaria. Pero el vínculo seguía. ¿Cómo se dice? El vínculo continúa, con la separación sigue siendo esposo aunque la separado. palabra judicial separation, ¿cómo se dice? Separación eclesiástica. Church separation. Well, there was state separation as well. The difference between the difference between separation and divorce is that if you're separated by the state, you do not have the right to remarry. If you're divorced, you do have the right to remarry. Okay. You understand? But el Estado no se puede casarse de nuevo, pero por la iglesia sí se puede. Tiene efectos civiles, igual que tenemos en España. The laws relating to separation are relatively new as well. The Judicial Separation Act only came in 1989. O sea, las leyes de separación por Estado han venido solamente en 89. Et ça c'est venu seulement dans les années 89, même la séparation judiciaire. There is legislation dealing with children's welfare which has been around for years. The most comprehensive act would be the Guardianship of Infants Act 1964. Ahora, en 1964 ha habido un acto sobre el bienestar de los niños, el bienestar de los niños, que se llamó, what was it called again? Guardianship of Infants Act 1964.
sobre la guardia de los niños, los guardianos, 64. Go on. Yeah. Essentially the idea of the state dealing with marriage breakdown it's a relatively recent phenomenon in Ireland. And I think what has happened is... Sorry, what is the recent phenomenon? The state getting involved in marriage breakdown, trying to resolve marriage breakdown. La involucración del Estado en la ruptura de parejas es bastante reciente. Antes no se metía. And unfortunately, I think what the authorities have done is they've looked abroad to see how they dealt with it and have taken in a lot of... Han mirado afuera a los otros países para imitar lo que hacen. And taken on board their bad habits, a lot of the bad habits from abroad. Seleccionado las malas costumbres. Yeah. So... Los franceses. Yeah, so for that reason we probably have a lot of the problems that you people have, except they're a bit new, more recent in our country. The standard practice is, as I said already, sole custody to the mother with access rights to the father. The standard is con acceso del padre. And to compound the problem, the situation is that whoever gets sole custody of the children ends up getting the family home and most of the wealth. Todos los bienes en el caso normalmente van a la persona que tiene residencia está separada. Normalement, les biens et la maison vont à la personne qui a la résidence. So this encourages mothers to go for sole custody rather than go for equal parenting. Militates against equal parenting. Motiva para buscar la custodia exclusiva en lugar de buscar compartida. Because of this, our organisation, Parental Equality, was set up in 1993. Por lo tanto, en 1993 han formado la Asociación de Igualdad Parental en Ireland. It was set up by Liam O'Gogan, who was over here the other day. You'll probably see him later. Este señor Liam, que ha venido, es el que lo ha empezado. O sea, que está al otro lado de mí. The objectives of our group are to promote joint custody and shared parenting. La custodia compartida y la igualdad parental. And to create a culture where it's accepted as normal practice. Y de crear una cultura donde es aceptada como una cultura normal. Yeah. We'd also like part of our objectives would be that we would like to see a situation where in situations of marriage breakdown, people took responsibility for solving their own problems rather than going to courts. Que los propios padres toman responsabilidad para solucionar sus problemas, que no sea un asunto judicial. We think this would be likely if there was a presumption of equality. Va a ser más probable si hay una presunción de igualdad. In all things. En todas las cosas. Children, parenting of children, division of property, división de propiedad, finances, etc. Finanzas, etc. The problem with that is that there is a strong legal lobby who have a vested interest. El problema es que hay un grupo de presión fuerte que es las personas como los abogados y los legisladores. And continuing hostility, yeah. They have an vested interest in continuing hostility. Tienen una inversión de su parte en esto. The methods by which we operate are we make representations or lobby politicians. Hacen representaciones o hacen presentaciones con los políticos. We
use the media, and we've had considerable success in that area in recent times. Utilizan la media y recién han logrado bastantes cosas exitosas. Así. When you say recent, how recent? I'd say in the last 3 years, En los roughly. últimos 3 It's gradual. años han logrado bastante a nivel publicitario. We have 93 han empezado. Ahora está hablando de a partir de 96, so it'll be 96 onwards, really. roughly, well, we had some success before that, but it's escalated. Yeah. This is an article we had in the biggest selling Sunday newspaper last Sunday. Last Sunday? Yeah. O sea, este domingo pasado han tenido todo esto. Ese es del domingo pasado nomás. I imagine that, so you're having these fairly frequently. Yeah, we've got a few sympathetic people in the newspaper. We've contacted a few sympathetic people in the newspaper. Entre los periodistas tienen simpatizantes ya. Esto parece regular. One of whom you might know of, he's the father of Sinead O'Connor's child. Ah, ya. Oh, yeah. You know that? John Waters. Sí, pues. Hay uno que se llama John Waters, periodista, que es el padre de la hija de Sinead O'Connor, que es una cantante, ¿cómo se dice? Una cantadora. Sinead O'Connor. Pues, le explica porque cada uno conoce. ¿Tú conoces? Sinead O'Connor? Yes, c'est, yes, yes. C'est, enfin, John Waters, c'est un journaliste qui est le père de l'enfant. Yeah, it's a girl. It's a girl. De l'enfant d'une chanteuse très fameuse, très célèbre, qui s'appelle Sinead O'Connor, en Irlande. Y esa cantante es muy popular allá en Irlanda. Sí, en Europa. En Europa. So we've started recently having public protests Han empezado con las protestas públicas outside courthouses, afuera de los tribunales. and we find this helps from a point of view of getting media coverage. Y eso ayuda bastante en la publicidad sobre esos asuntos. Yeah. O sea, funciona en los tribunales. We had a protest last Thursday outside the courts. El jueves pasado han tenido una manifestación fuera de los tribunales. How many people? 30 to 40 roughly. Entre 30 y 40 personas. Yeah. Men and women, I must point out. Hombres y mujeres. I should have pointed out that our group parental equality is not confined to men, it's open to both men and women. O sea, el grupo está compuesto de hombres y mujeres en un porcentaje de, en un porcentaje 80% men, roughly. You know. 80% hombres, 20%. Yeah. We would have some women who, I heard someone talking about this, we would have some women who would be separated mothers who want the fathers to be more involved with their children. Y de entre ellos, las mujeres en general son mujeres que buscan reintegrar los padres separados en la vida del niño. Que no quieren. Yeah. In terms, as a result of that protest as well, some of our people were on television last night in a television debate on these issues. Como resultado de la manifestación del jueves pasado, ha aparecido varias personas de su grupo en la televisión en un debate. So we feel we're making some achievements Logran algo in terms of public awareness. en términos de conciencia pública. And we think that has to be the first stage in bringing about change. Pienso que es la primera etapa por la cual pasar. ¿Esos programas de cuánto tiempo son cortos, medianos, largos? How long are these debating programs? That goes on for about 45 minutes, I think. It's a very it's on the national airwave. It's on the national station, you know. It's very
It's a high-profile program. Es un programa, el programa de debate político de la semana. I think it's this weekly political program. Political issues, Chief program, Yeah, could be, yes, that's right. In terms of our achievements to date, we did achieve some things in legislation in 1997. En términos de lo que han logrado a nivel legislativo, han logrado algo en 1997. For the first time, we've got the words joint custody written into legislation. Por primera vez tienen las palabras custodia compartida escritas en la legislación. What the new law says is that joint custody is available, and there was some doubt about that beforehand. Lo que está escrito es que es posible tener la custodia compartida. Yeah. Wow. There had been some that we want. La résidence double est maintenant écrite dans les lois irlandaises à partir de 1997. C'est-à-dire que c'est mot apparaissent là-dedans. Résidence double, ce n'est pas la même que joint custody. Je dirais que c'est. On va pas passer Yeah. Oh yeah, joint custody. Yeah, it's written into law. It's not as strongly. We wanted joint custody to be the presumption, unless there were good reasons why not. No está escrito suficientemente como ellos quieren que haya una presunción de custodia compartida. Entonces no es suficiente lo que está escrito en él. Is joint custody possible for unmarried? Yes, unmarried. Yeah. También para los no casados es posible. There's a few things in that particular piece of legislation. The other one was that unmarried fathers can become guardians of their children if the mother agrees. And if the mother doesn't agree, the unmarried father can go to the court and get the court to make him a guardian. Can you say that again? Okay. Unmarried fathers can now become guardians of their children. O sea, los no casados ahora pueden devenir guardianos de sus niños, o sea, responsables de sus niños. Yeah, the situation previously was that unmarried mothers were automatically guardians, but unmarried fathers were not. Well, they still aren't automatic. Not automatic, no, but at least they've got the procedure whereby they can become Antes la guardians. situación era que las mujeres, las madres, tenían la guardiana, no sé, estaban reconocidos como padre del niño automáticamente las madres antes, y los padres no tenían que ver. Ahora los padres pueden ser también los guardianos, dice en Irlanda, del niño. Significa el estatus de padre, el estatus legal de padre. El padre potestad en España. Avant, ils n'étaient pas mariés, les non mariés, la mère avait, comment ça se dit, elle était gardien automatique de l'enfant. Elle était reconnue comme mère légalement. Et le père non. Mais maintenant, le père a le droit de faire des démarches pour être reconnu. Une autorité conjointe. L'autorité parentale. Oui, voilà. Well, is it the same? Because you say guardian, is it the same as custody? No, guardianship and custody is different. It's parental authority. Autoridad parental, ¿cómo se dice en castellano esto? Patria potestad. Patria potestad, yeah. Okay. Do you want me to define custody and guardianship? No, Yeah, okay, that's okay. It's understood, is it? Okay. I Well, think we can do everything. Basically, I don't understand. I'll give you the legal Yeah. definition of custody and guardianship. The legal definition of guardianship is
You have responsibilities and rights in relation to the social, moral, intellectual and educational welfare, physical education of the child. Right, let's go through them slowly. The social, oh God, I forget. Social, educational, physical. Tienes derecho, you have the right to... And responsibility. Tienes el derecho y la responsabilidad de... Social, moral... la autoridad social, moral, educational, educacional, physical, física, welfare of the child. Bienestar del niño. Moral and religious. This is in terms of la responsabilidad y el derecho de ejercer esa responsabilidad. That's guardianship. Custody is... Eso es lo que ellos llaman guardianship. Okay. Custody is the day-to-day care of the child. Custodia es el cuidado de día en día del niño. Es residencia. Residencia, okay. Right, yeah, that's basically it. The other great achievement, the other reasonable achievement we made under the 1997 Act was that we got grandparents and other extended family members now have the right to apply for access. En la ley, lo que han logrado ellos, que parezca, en la ley de 1997 es que, right, so can you repeat the last bit? They can now apply for access in their own right. Grandparents and other extended. Yeah, no, but the bit before that. The other achievement in the 1997 Children Act is that Acto de los Niños. Is that grandparents and other members of the extended family. Que los parientes en general, incluso abuelos, etc., podían hacer un pedido de reconocimiento, tenían derechos propios a ver a los niños y a ejercer algún tipo de... Not really out. They didn't have authority, but they had the right to see the children. Yeah, no authority right, just right to visitation rights. Overall, the situation is that... How are we going? I'm wrapping up now, okay? Yeah. Overall, the situation is that while the legislation is gender neutral, the interpretation and the application is not. O sea, en general, la situación es que, aunque todo está escrito de manera neutra, en la práctica no es neutra. Ahora, ¿les está yendo bien? ¿Mis traducciones están siguiendo así? Yeah. We also have a problem with what you call social attitudes. Tiene un problema con las actitudes sociales. We find that people in authority encuentran que la gente que tiene autoridad, la gente de autoridad, are not prepared to deal with the issues, or they have a fear of dealing with the issues. No están preparados a hacer frente a estos asuntos, no quieren meterse en esto. Because we think they're afraid of the feminist lobby. O sea, los políticos, ¿por qué tienen miedo? Piensan ellos de los feministas, pues. Which is very strong. What about it? Es muy fuerte en Irlanda. Okay, that's it. Yeah, thank you. Brilliant. Right. Would you like to do one for Chile? Tengo que buscar algunas cosas. Bueno, vamos a pasar a otro primero entonces. He's coming from the Galicia, which is in the northwest of Spain, from the association, the Galicia Association of Fathers and Mothers who are separated. Estamos en la Federación de Unión de Separados de España y en contacto con otros movimientos como ahora se ve. Right, and they form a part of the Spanish, the whole Spanish setup for the Unión de Separados, which is the national parents movement group.
Nacimos hace 5 años, aunque en España este movimiento nació hace 15 ya. Right. In the whole of Spain, it was 15 years. It's been going 15 years. In Galicia, it was started by Antonia 5 years ago. Nuestros objetivos son comunes a los de todos, y es cambiar la ley en primer lugar. Objective is everybody else, which is to, in the first place, change the law. Para obtener en la realidad la igualdad parental, igualdad de obligaciones económicas y afectivas y educacionales. And to have equality, it's definitely equality in economic, parental, etc. terms. La ley española, como prácticamente todas, exige una causa para separarse. Okay, the Spanish law, he thinks, like most of them, you need to have a reason to break up. Hay que declarar que tu ex mujer te es infiel o que tu ex marido te maltrata, aunque no sea cierto. You have to say that your ex-wife has slept with somebody else, or she has to say that you have been violent or something like that in order to divorce. El resultado es que los niños descubren que en un papel oficial, en una sentencia, figura su padre o su madre infamándoos. Children find in a piece of paper nasty things written about one or the other of the parents. Cuando uno se casa no le preguntan por qué. Cuando uno se separa no deben preguntarle por qué. Es íntimo. Personal. Wow. ¿Quieres decir que ahora eso es lo que pasa o no, es lo que debería pasar? Lo que debería pasar es que si tú te divorcias no tienes por qué acusar a tu mujer de infiel. Well, he says that this shouldn't be the case, that you shouldn't have fault divorces. There should be no fault. Entonces, ¿por qué exigen la causa? Porque la Iglesia Católica, igual que en Irlanda, quiere poner freno. Yeah, so I mean the basic reason is that the Catholic Church wants to put the brakes on this. ¿Y por qué no se modifica eso? Porque los abogados, como buitres, viven de eso, de nuestras miserias. And why? And the other reason being that the lawyers feed off this misery. Nosotros pretendemos la igualdad parental de tal manera que las obligaciones económicas y afectivas sean las mismas, ya lo he dicho, pero es que además, a lo mejor, esta es una pregunta, custodia compartida, joint custody or not custody. Si ya se es padre cuando se está casado, no se deja de serlo por divorciarse. ¿Puedes hacer esto de una manera más simple? O sea, sí, ¿tienes una pregunta cuál es? Yo creo que más simple es difícil. Si eres padre casado y tienes obligaciones hacia tus hijos, el divorcio no modifica esas obligaciones con tus hijos. Right. Obligaciones o derechos. He says that they want a situation where your parental status is not modified by being separated. Esos son los principios. Y nuestro lema, esto lo resume todo. Nos separamos de nuestras parejas y no queremos que nos separen de nuestros hijos. Right, and so basically what he's got on the front of that sums it up, which is that we may separate from our ex-spouses, our partners, but this does not mean, and we do not want it to mean, that we should be separated from our children. ¿Qué hacemos para intentar modificar la ley? How are we going for time? Yes. Yeah. It's now 11:05. Right, okay. Yeah, sí. ¿Qué hacemos para modificar la ley? Pues acciones, nosotros tenemos estructurada, digamos, repartida la tarea. So what are they doing to modify the law? ¿Qué están haciendo para modificar la ley? Repartida la tarea, la acción política y la acción militar, comillas, muchas comillas. Right. Political actions and between quotes
militant action. Military actions son encadenarnos, protestas públicas, concentraciones, llevar un ataúd y enterrar a la justicia, crucificarnos delante de los juzgados, organizar Navidad. Una lista muy larga. Sí, sí, pero lo puedes decir. Organizar belenes de Navidad en el que falta San José, por ejemplo, ¿no? Right, well, I mean, basically, going, like just as you've said, going in front of the courts, protesting like that, and a whole list of other things which I can no longer remember. Así ya atraemos la atención de los medios de comunicación. Y después la rama política. So that's how they attract the attention of the media, and then the political arm. Participamos en todo tipo de debates televisivos y en todo tipo de programas, tanto los serios como los no serios. Appearing on all sorts of television programs. They're appearing on the chat programs, debate programs. There's a lot of coverage. Organizamos conferencias y hacemos publicaciones que repartimos a los políticos. Conferences, and they're producing various bits of literature. Encuestas, en fin, lo que se ve aquí, en este libro y en la memoria. Esas son nuestras actividades. Research. Y luego servicios que presta la asociación, que son muy importantes, son atención psicológica personalizada a la gente común, es decir, escucharlos, o bien especializada, ya un gabinete de psicología, que es subvencionado al 50%, que le cuesta la mitad. I mean, the first thing that Antonio thinks is that the most important thing is to listen to people normally. So often they just come to talk for a long time, whilst you listen. And then they have psychological help, which is paid. So in a consultation room scenario. Ahora, ¿cómo has dicho sobre el costo de eso? ¿Es 50%? La mitad, le cuesta la mitad de la tarifa. La otra mitad la paga la asociación. So they underwrite this to the tune of 50% of the cost. So the normal price, half. The association pays half of the normal price of a consultation. Consultation with a psychologist. It's good. ¿De dónde tienen este dinero? Subvenciones de organismos públicos después de 5 años de lucha. Right. Para entrevistas con políticos dan eso. They get them from the public authorities. Some of them. They get what are they called in English? Subventions. Grants. En 1999, 600.000 pesetas. 600,000 pesetas in 99. This year. That's how much. 600,000 pesetas. ¿Cuánto, la peseta cuánto vale en francos? 167 euros. O sea, 167 pesetas, un euro. Más o menos. No en euros. No entiendo. No en euros, en libras. En libras. Hay que dividir por 220. Bueno, 3.000 libras. 3.000 libras. 3.000 libras. 3,000 pounds, English pounds. Pero también tienen cotizaciones de los miembros y todo esto, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto? 500 al mes, que viene a ser 2 libras al mes, y recaudamos 1 millón de pesetas, que vienen a ser 5.000 libras al año de los socios. Right, 5,000 pounds from individual membership, yeah? How much per individual membership? £2 a month. Est-ce que tu... Enfin, est-ce que tu suis plus ou moins? Plus ou moins. Mais ça doit être des fois moins, des fois plus, ça dépend. Un petit peu moins que l'autre. Non, ça dépend. Ok. También tenemos abogados concertados que nos hacen descuento en sus abusivas tarifas. Right, and then you've got lawyers who already have abusive
rates, who do small discounts. Objetivos conseguidos. Ha cambiado la actitud de los jueces. Objectives that they have actually managed to realize. Han cambiado la actitud de los jueces y de la sociedad, que ya no ven de una forma rara a un padre que quiere ser padre. Right. They've already changed the attitude of the judges to the extent that they don't see fathers who want to be fathers as a peculiar beast. Y en el terreno económico, un tratamiento de los impuestos que pagamos más favorable. Nos devuelven el 15% de las pensiones de alimentos. ¿A los separados? Sí, las pensiones a los hijos. A los hijos. Sí, no, pero solo a los separados. Yeah. Right, so 15% de salario. Sí, viene del impuesto. Del impuesto. Si te corresponde pagar 100 de impuesto por las pensiones de tus hijos, te van a devolver 15. El 15% del impuesto de las pensiones para los hijos. ¿Qué pensiones para los hijos? Las pensiones de alimentos. El dinero que pagas para alimentar a tus hijos, el Estado ya tiene un tratamiento un poco más favorable del impuesto que pagas por él. O sea, tú pagas impuesto por tu salario y el dinero que destinas a tus hijos tiene un tratamiento fiscal más favorable que se valora en el 15%. Claro, te devuelven en principio... Que no pagas todo lo que pagarías. Si tú pagas 100 en impuestos, te devuelven 15 por el hecho que tienes un niño. Sí, pero de esa cantidad que tú pagas de alimentos, ¿eh? Pero ¿cómo saben qué cantidad de alimentos? Sentencia del juez. Y justificación de recibos. Oh my God. Hay que presentar recibos. Dios mío. Claro. It's like bloody complicated. That's also, yeah. Basically, they give a 15% reduction on all of the stuff you pay for your children if you are separated. Not for married people, but for separated people. Who gets the 15% reduction? The tax authorities, but you have to present receipts. Which doesn't surprise me because in Spanish-speaking countries a lot of stuff is done on paper and it's very formal. So presumably you collect receipts for food or for anything that you use for children. Ya termino con el cuestionario. Luego reparto la memoria, lo que hicimos en el 98 como ejemplo de las cosas que hacemos, ¿no? Y después se termina. Porque vamos a... Digo que después, ahora reparto la memoria del 98, lo que hemos hecho durante el 98, y así no me extiendo hablando, ¿no? Right, it's just going to give us an example of what happened in 98 as an example of what they do. Voy al cuestionario. He's going to deal with the Primero, questionnaire. en España la custodia compartida es casi pecado. Es lo normal, es la custodia exclusiva y la ley ni los jueces lo contemplan. Right, well, it's almost a sin. It's almost regarded as a sin to have shared parenting in Spain. It's not normal. What should be normal is that the mother looks after children according to the mentality. ¿Tu comprends? Oui. Second, los padres no casados son tratados igual de mal que los casados. Igual de mal. Right, well... Igual de mal. ¿Pero en qué sentido tratado mal? Joder, oye, pues que régimen de visitas cada 15 días, que no puede participar en las decisiones educativas, claro, que pero solo pagar... ¿Los padres casados también? Claro, por eso digo, es que la pregunta es si los padres no casados tienen el mismo trato que los padres casados. Y yo respondo, el mismo trato de mal, igual de mal. Right, you're saying that basically for the second question you've got there, they're both treated as badly as each other, both married and separated. Igual pero de mal, claro. Tercero. You know, they might get, if they're married, they might see them every 15 si hay campaña feminista de malos tratos y ellas dicen que es el hombre el que maltrata a la mujer. Nosotros decimos, y está escrito, que el hombre maltrata a la mujer maltrata al hombre, la mujer maltrata a los niños y la mujer maltrata a los ancianos. En las guarderías de ancianos, en los asilos, normalmente son las mujeres las que llevan eso y son las que los maltratan. El hombre solo maltrata a mujeres.
Pero resulta que la mujer maltrata hombres, mujeres y niños, y digo y ancianos, y la mujer maltrata a la mujer también, ¿eh? La mujer maltrata a todos. Right. What he's saying is that there's a lot of abuse going on in any marriage, but the difference is that normally the father only treats his wife badly, whereas the wife treats the grandparents, the child, the husband, and everybody else badly. Okay, so fathers only abuse the wives. Yeah. The wives abuse everybody. Yeah. Y sí se usa institucionalmente en España esta campaña, y nosotros respondemos así, pero sí es verdad que están promoviendo esa campaña para obtener ventaja a las feministas. Sí se usa, y además más grave. ¿Qué campaña? ¿Eh? ¿Qué campaña? La campaña de violencia doméstica, los hombres maltratadores. Yeah. ¿Eh? Right. It's a deliberate feminist ploy, this domestic violence or this abuse, So it does happen there. and it's a feminist strategy. Resulta que, además, en España, los jueces reciben denuncias, aunque no las investigan, de abusos sexuales. Cuando se quiere conseguir la custodia y se pelea por la custodia, los abogados de las mujeres, las abogadas de las mujeres, utilizan con mucha frecuencia la amenaza: ojo que el padre abusa sexualmente de la niña. Eso no se demuestra y no pasa nada. No se persigue una acusación tan grave. Pero siempre queda en el ánimo del juez: cuidado. Yeah. Okay, so it's a well-known technique that female and male lawyers for the ex-wife use, which is to bring up the shadow, the menace of sexual abuse, and then to make this appear in the mind of the judge, but probably not to pursue it. En cuanto al maltrato a niños, tal y como nosotros lo definimos, As far as bad treatment of children is concerned, esto está en conexión con el síndrome. Quiero decir, el síndrome este es un maltrato a los niños. Este PAS es un maltrato a los niños, y nosotros hemos denunciado judicialmente esta situación. Cuando a unos niños se les impide ver a su padre, se está maltratando a los niños, se están conculcando sus derechos, y la ley debe actuar. Yeah. Okay, so as far as the parental alienation syndrome is concerned, they made quite a lot of fuss, the parents groups. Nosotros proponemos la mediación también para esto.